Was geschah mit Michael Ballacks drei Nacht über Herenden Familientragödie? In seinem ruhigen Haus, eingebett in einen friedlichen Hang, glaubt Michael Ballack, Dashlinst überstanden zu haben. Sein Glanzwahl-Karriere, sein Titel, seine temperabenden Matches, all das lag in weiter Fern. Was blieb were sein Family, sein drei die über ils Libby, bis die Tragödie zuschlug. Es gab keine Explosionen, kein Blitzlichtgewitter der Zeitungen, nur einen stillen Morgen, in dem ein Anruf erleben in ein Vorhör an ein Nacker tielt. Von diesem Moment war das Haus, das einst von Maschen erfüllt war, seltsam leer. Michael sprach nie im Detail darüber, was geschehen war. Nicht es nur den Tag, in dem wir lernten zu schweigen? Die drei Kinder, damals noch zu jung, zu verstehen, während die Erwachsenen plötzlich leiser sprachen, während wir oft allein im Garten sah, reagierten alle sehr unerschütterlich. Der Test, der immer reifer geworkt hat, zog sich plötzlich zurück. Es stellt keine unschuldigen Fragen mehr und verlangt nicht mehr. Jeden Nachmittag meinte seinem wieder Fußball zu spielen. Sein Zimmer wurde zu seinem Zerflixort. Nachts sah Michael oft Licht in dem Zimmer seines Sohns brennen. Schrieb viel, über Angst, über Gefühl der Orientierungslage, über den Traum. Stark genug zu werden, die zu beschützen, die erleben. Der Zweithändigen war das genaue Gegenteil. Rebelliert. Ständig rief die Schul und die Nachbarn beschwerten sich über die Streitereien. Hast das Mitleid in den Augen der anderen, hast das Getäschel, wenn sie dachten, keines nicht rennen. Für ihn war what der einzige Weg, sich lebendig zu fühlen. Michael stand oft vor dem Zimmer seines Sohns, die Hands am Klopfen erheben, den wieder gesenkt. Hat einst denselben Fehler noch einmal zu machen. Der jüngste drei Brüder beschloss, zu vergessen. Latcht viel, redet viel, scheinbar unberührt. Da Michael wusste, der Schmerz seines Sohns war wie ein enterirdischer Batsch, still und da unaufhörlich. Manchmal wachte nachts auf, rennt zu seinem weiteren Zimmer und umarmte ihn wortlos fest. Michael strich nur über die Haare und lauschte den kleinen Hörschlag in der Dunkelheit. Die folgenden Jahre waren schwer. Die Medien vergingen sie allmählich, da der Schmerz blieb. Michael beschloss, die Lotstadt zu verlassen und mit seinen Kindern in ein abgelegen Gegend zu sehen. Nicht zu fliehen, sondern Neuen zu fangen. Lernt kochen einfach, aber warm Mahlzeiten. Lernt, mehr zu hören und weniger zu reden. Und wir allen lernten zu akzeptieren, dass nicht immer stark war. Ein Sommer schlug Michael Vio, und mit der ganzen Familie wandern zu gehen. Es gab keine großen Pläne, nur ein paar Tage fernab von Handys, fernab von den schweren Erinnerungen. Anfangs protestierten die Kinder. Da dann, inmitten der weiten Berge und Wälder, wo sich die Fade wie eigenes Leben schlängelten, geschah etwas Magisches. Der älteste Sohn hat ein Notizbuch dabei und ließ seinen Vater zum ersten Mal lesen, was geschrieben hat. Michael war sprachlos, als den Schmerz seines Sohns in Wort fasst, ehrlich, eindringlich und voller Hoffnung. Ihm wurde klar, dass sein Sohn nicht schwach war. Lernt lediglich, den Verlust in etwas Sinnvoll zu verwandeln. Der zweite Sohn brach nach einem anstrengenden Kletterweg plötzlich in Tränen aus. Nicht wegen schmerzender Few, sondern wie Erschwang vom Längen der Chalten. Gestern, das sein wat nur ein Schutzschild war, hinter dem sich sein Angst wie dem verlassen worden verbarg. Michael bemahnte ihn fest, einfach nur, da zu sein, lange genug, bis sich der Sturm im Herzen seines Sohns gelegt hat. Der Jungsohn schnellt Stein vom Wegesrand auf und gab jedem einen Namen. Sagt, es sei sein Sammlung von Erinnerungen. Damit nichts verges, aber auch nicht von ihnen erdrückt wird. Michael lächelte, denn erkennt, dass sein jüngster Sohn seinen eigenen Weg gefunden hat, sich dem Unausprechlichen zu stellen. Nach dieser Reise wurde nicht so für als leichter. Der Schmerz verschwand nicht, aber verwunderte sich. Wurde zu einer treibenden Kraft, einem unsichtbaren Band,
das die Weiher Verband. Jahr später, when Jemmen fragt, was ist aus Michael Ballacks drei Kindern Jordan? Lied die Antwort nicht in einem einzelnen Arenas. Sie lied darin, wie sie aus den Trümmern wuchsen. Der Test wird nicht sich dem Schreiben ein nutzte Wort, an Geschichten von Verlust und Hoffnung zu Urselen. Der Zweit fan Frieden und Sport nicht dem zu gewinnen, sondern den Wurf von Disziplin und Vergebung zu verstehen. Der Jungst wohl ein einfaches Leben und trugstets ein paar Kleinstein in der Tasche, ein Erinnerung darin. Das Erinnerungen, so schmerzlich sie auch sein mögen, dennoch Teil der Lieb sind. Und Michael lernt, dass es beim Wiedersehen nicht darum geht, sein Kinder wie jenem Sturm zu beschützen, sondern ihnen beizubringen, wie sie nach dem Sturm wieder festen Stand finden. Die Irrnis jeans ihres Namen ihnen will, schenkt den Neighbor auch etwas Kostbares, ein tiefswurst in dies füreinander. Und in ihrem Haus im Hang als die Son Energing, irrtent wieder Lachen, nicht mehr so ausgelassen wie Zuver, aber warmjähnig, zu beweisen, dass sie gemeinsam überlebt hatten. Denke für das Schauen. Wenn dich dies Geschichte hat, keil sie gern an Abonnier unseren Kanal für mehr Bugend und Halt.